Hey friends, welcome back to Uncle Samta YouTube channel. ఈ వీడియోలో వర్డ్ స్క్రాంబుల్ గేమ్ ఆడదాం. ఇది 10 years, 12 years and below పిల్లలకి బాగుంటుంది. If you are aged below 12, you can try this game. Even adults can also try this game and you can test your vocabulary. Let's begin the game. There will be 6 letters shown. Your goal is to unscramble the letters into words. మొత్తం 6 letters ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించి మీరు వీలైనన్ని లెటర్స్ రాయొచ్చు. ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని మీకు నచ్చిన లెటర్స్ రాయండి. ఒక్కొక్క వర్డ్లో మినిమం 3 లెటర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఒక 2తో అయినా పర్లేదు. జిఓ గో టిఓ2 అలా కూడా మీరు చేయొచ్చు. అండ్ ఈ 6 లెటర్స్ని కలిపి ఒక మీనింగ్ఫుల్ లెటర్ వర్డ్ కూడా మీరు చేయాల్సి ఉంది. So let's begin. First one is here. F Y I K D R. What words can you make from these letters? Yeah. Take a screenshot and write those words. And ఈ 6 letters వాడి మనం ఫ్రైడే FRIDAY ఫ్రైడే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ NIRWENT. What words can you make from these letters? Take a piece of paper, pause the screen and try to write as many words as possible. And ఇక్కడ ఇచ్చిన 6 letters తో మనము WINTER వింటర్ ని కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ OENZRF. వీటినన్నిటిని వాడి మనం చేయగలిగే వర్డ్ ఏంటి? అండ్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ వర్డ్స్ యూ కెన్ మేక్ ఫ్రమ్ దీస్ లెటర్స్? క్లూ రెఫ్రిజిరేటర్ FROZEN ఫ్రోజెన్. Next LPIOHS hint shoes. What words can you make from these letters? Polish. మీకు ఆల్రెడీ హింట్ ఇచ్చాను షూస్ అని. we polish our shoes, so polish 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 can be prepared from these words. Then ONGIWT. What words can you make from these letters? Pause the screen and try to write as many words as possible. We can make a word TOWING, towing. టోయింగ్ అంటే పుల్లింగ్ సంథింగ్, ఏదైనా బండిని కానీ వస్తుంది కానీ లాగడం, దాన్ని టోయింగ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వర్డ్ EINDRA. What words can you make from these letters? ఈ 6 లెటర్స్ వాడి RAINED reigned అని మనం చేయొచ్చు. reigned. నెక్స్ట్ DNAERZ. What words can you make from these letters?
ఈ 6 లెటర్స్ వాడి DANGER డేంజర్ అని మనం చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆంగ్ల సంహిత యూట్యూబ్ ఛానల్.